Hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini adalah hari push yang dimana aku akan latih. Aku punya chest, shoulder, and triceps. And ya, kemarin itu ada yang nanyakin gimana caranya latihan yang benar gitu di komenku yang di video terakhir tentang aku latihan kaki. Dan jawabanku tentunya ini mau latihan apa? Kalau misalnya cuman latihan yang bener aja, itu aku jawab di sana itu gerakannya harus nyaman di diri kita karena setiap orang itu akan berbeda-beda. Well, I think it's a generic answer yang akan kalian yang akan kalian terima atau ya yang akan kalian dapat kalau misalnya kalian nanyain orang yang lagi nge-gym terus pasti harusnya nyaman dengan kalian punya movementnya atau selama melakukan gerakannya. Yang kedua, ya gerakan itu akan lebih enak atau akan lebih oke kalau misalnya bisa ngerasain di otot yang ditargetkan. Misalnya kalian melakukan chest press, berarti kalau misalnya otot chest yang kena berarti akan lebih enak untuk ngelakuinnya dan kalian juga nyaman untuk ngelakuinnya. Ya udah lakukan itu aja gitu. Aku pun kalau misalnya ngajari klien yang sudah mungkin punya pengalaman untuk latihan beban, kalau misalnya dirasa klienku udah ngerasa nyaman sama gerakannya dan dari aku punya penglihatan secara subjektif, berarti penilaiannya kalau tidak goyang-goyang, kalau misalnya sudah tidak, kok ayamku balapan gitu ngomong sama aku gitu kali ya. Anyway, kalau misalnya gerakannya tidak goyang-goyang, maksudnya udah solid gitu, ya udah aku nggak ganti lagi gerakannya dan range of motionnya udah terbilang kayak panjang atau 100% dari titik A ke titik B nya tuh, ya udah aku nggak rubah lagi gitu. Tapi kalau misalnya masih goyang-goyang, aku akan tawari, coba ini gerakannya dirubah sedikit supaya badannya itu pada saat numpu si bebannya itu bisa solid. Ini ayamku nggak berhenti-berhenti, anjing. Oh, baru aku berhenti. Baru aku ngomong, dia ngomong juga. Anyway, ya gitulah maksudnya gitu. Kalau misalnya kamu yang nonton ini, yang komen di video yang sebelumnya, coba gerakan spesifik apa, mungkin aku bisa buatin tutorialnya kalau misalnya memang kalian perlu, misalnya chest press atau misalnya gerakan-gerakan apapun itu. I'm quite certified or I'm quite qualified enough untuk bisa kasih tahu referensi atau membuat referensi untuk kalian dengan ya membuatkan video gimana caranya atau tutorial melakukan suatu gerakan. Itu bisa kok aku untuk buatin gitu. Tapi ya tolong komen di bawah gitu. Dan ya Pak, jangan lupa subscribe juga. Anyway, that was it. Let's just do the workout right now. I think I'm great. I have 2 shot of the caffeine for today and hopefully it's gonna goes well. Dan ya, aku sudah merasa nyaman dan enak untuk nge-gym, ya udah aku nge-gym. Terus tadi sembari ngopi aku lagi baca buku tentang makanya mikir gitu. Tadi ngebahas tentang ini, ranah preferensi sama ranah realitas. Itu kita tuh harus tahu gimana caranya atau cari tahu dan gimana caranya membagi antara ranah preferensi sama ranah realitas gitu yang aku pelajarin tadi. Kalau kalian suka bukunya, beli aja bukunya di Tokopedia, judulnya itu makanya mikir. Kayaknya aku masukkan fotonya deh. Nah, yang itu warna merah gitu. So, yeah, without any further ado, let's just do the workout right now. Please guys, watch till the end and don't forget to subscribe, like, and also comment. I'm gonna do my bench press right now. And it is gonna be at 102.5 kilos. The rep range is gonna be around 4 to 6. Mudah-mudahan bisa dapetin lah. Pastungkan. Let's do it. There is an art, a subtle beauty in life. As we guiding us towards distinctive approach to life, perhaps even of monks atop secluded mountains. But what does it truly signify? Let's commence with the linguistics. Wu Wei is a Chinese term where Wu translates to not or without, and Wei means doing or action.
Together they frame the idea of non-action or non-doing, but herein lies a quandary. A superficial interpretation might suggest inertia, stagnation, or passive ignorance. However, that would be a grievous misinterpretation of a profound philosophy of ages, rulers, and thinkers for centuries. That was the first set and I think it was okay. But the problem is now aku punya keresahan apakah mau ambil satu set lagi di beban ini, karena minggu lalu itu aku ambil lagi di 100 kilo. Ini sekarang di 102,5 kilo dan barusan aku dapetin dan rasanya kayak tengah-tengah antara oke dan berat. Tapi aku kayaknya mau ambil aja. Woi, tepuk tangan. Ambil aja, tapi rep range-nya aku akan make myself happy kalau misalnya cuma dapat 4 aja. That's okay. Jadi udah aja lewat repetisi keempat. Kalau misalnya aku mau lanjut lagi dan fail, itu akan tetap aja bikin aku happy gitu. So, I lower the expectations to be able to not being regret sudah ambil di beban segini. So, ya, set kedua beban yang sama tapi istirahat dulu. We develop a resilience that doesn't stem from mere stubbornness or grit, but from a deep understanding and alignment with the flow of life. When faced with adversity, rather than breaking under pressure or resisting change, we learn to adapt, evolve, and find new ways to move forward. Much like the boulders in a stream, offers an opportunity, a chance to recalibrate, reassess, similarly in life, challenges and setbacks. Got it, guys. Okay. That was so good actually, karena aku bisa dapetin ini dan I'm really glad with it dengan resultnya. Karena tadi itu I set myself down, or I set the expectations down, dan akhirnya the result was beyond expectations. So yeah, I'm so happy right now, so pumped up right now untuk selesaikan aku punya latihan dan yeah, it was going great. Aku nggak ada cedera, nggak ada rasa sakit yang aneh di bagian tubuhku yang mana aja, especially the pushing muscles movement. I don't know if that makes sense, but yeah, anyway, I hope you guys understand that. Tapi sekarang kita melakukan backup set dari 102,5 kilo dikurangi 15%, so it's gonna be like 87.5 kilos, and hopefully I can get another 6 with the easier intensity or lower or lighter intensity. The ego, all its insecurities and self-consciousness dissolves. One becomes the action they are performing, be it painting, running, writing, or any other activity. This dissolution of the self offers a profound sense of fulfillment and connection. In the embrace of Wu Wei, a similar transformation by aligning with the Tao, the way of the universe. One moves beyond the narrow confines of the self to another tapestry. So, everything was going well. Sudah selesai semuanya. Dan barusan 6 repetisi ini oke, nggak ada masalah. Jadi harusnya next aku akan coba di 105 kilo. And that's gonna be my PR, like the weights PR, that I'm be able to lift with 6 reps. Dan yang barusan ini sebelumnya aku bisa ngelakuin, tapi kayaknya nggak 6 repetisi, masih di bawah 5 repetisi. Tapi yang untuk minggu depan, that's gonna be the judges of either I'm getting PR by lifting heavier weight, or it's just my failing again and again and again. Anyway, that was it for today's, not today's, that was it for this workout. Let's just moving on to the next one. Next one I have seated shoulder press, and it is gonna be at 29.5 kilos for the first set, and then let's see after that. I'm gonna take some warming up for around 2 sets only, or even 1 set only, and then we go to the working sets after that. Okay? Open lessons from Wu Wei is recognizing the power of non-action, especially when action doesn't align with the natural course. In our everyday life,
This can translate into understanding when to pause, step back, or even abandon a task. For example, if you're facing a creative block or are entangled in a persistent disagreement with someone, sometimes it's best to step away for a moment. Take a break and allow space for clarity. Okay. This I can do one more set. avoidance keeps the effortless act of the inception of 3M's Post-it note. One of the most likely in the world, the Post-it note was in essence a byproduct of an experiment in Bohr. Dr. Spencer Silver, a scientist at 3M in 1968, was attempting to develop a super strong adhesive. Instead, he accidentally created a little One more, same weight. Of our modern age, where the relentless drumbeat for ceaseless effort and pursuit resonates in every corner, lies a profound, almost radical counter-narrative, the gentle whisper of Wu-Wei, beckoning us towards the allure of self-defense. It feels almost contagious, this idea of non-doing, especially when set against the backdrop of a world that equates Udah set. Tadi kalau kalian nyadar benchnya itu naik-naik kayak gini, dan akhirnya itu menjadi salah satu indikator. Weh, ini penilaian subjektif deh, tapi ya aku ceritakan ke kalian aja. Selain aku udah cukup lemah, di saat yang sama benchnya, karena aku ada leg drive-nya nekan kaki terus secara konstan, akhirnya pada saat dorong ke atas itu benchnya naik, dan itu membuat stabilitasnya atau konsentrasiku agak terpecah-pecah karena mikirin ini beban harus naik. Yang kedua, benchnya jangan sampai naik terus-terusan. Tapi itu yang terjadi, dan akhirnya aku cuma dapat 8. I actually warned myself sudah tadi untuk turunin atau untuk kasih beban di bawah sini, dan bebannya itu ada di sini. But I ignore myself, dan akhirnya ya udah cuma dapat 7. But I'm still happy. That's okay. There's nothing that I need to worry about. Dan ya itu aja. Sekarang kita masuk ke gerakan terakhir, yaitu supersets antara incline dumbbell flies and also tricep extension or triceps push down. Some of you might not like it if I said tricep extension, tapi ya begitulah. So aku mau nafas dulu, and then we do the last workout. Dan aku akan lakukan di 16 kilo untuk 12 repetisi, habis itu superset ke 19 kilo untuk yang tricepnya, tricep push down. Let's do it. Moving forward in time, the concept of interpretation was both revolutionary and Nietzsche, known for finding in this ancient idea of accepting what life all finding joy in every triumph and every acceptance, but about to embrace all aspects of existence with enthusiasm and vigor. In Nietzsche's view, the embrace of one's faith was an act of personal power and freedom. It was a result of this Okay, let's do the triceps right now. Okay, let's move the camera a little bit. I think around here is okay. Ntar pasang dulu, lupa dari pasang. Okay. This philosophy also intersects behavioral therapy and mindfulness. There is an emphasis on acceptance and reclaiming one's perception of events. These practices are not restorative teachings. Okay, that was great. 2 more sets. To an unchangeable future, but about embracing the uncontrollable aspects of life. Choice. As well as unpredictability. One's attitude towards life
perspective that allows you to a greater sense of concept that certainly and towards areas that they can make a difference. This shift in focus can lead to enhanced personal growth, greater emotional well-being, and a deeper sense of fulfillment. It can also mean recognizing the limits of our influence in relationships or societal issues, and choosing to focus on our rather than trying to control this acceptance. It is an active engagement choices and take action. This power, although it is unpredictable and chaotic. As we consider these ideas, it becomes clear that our attitude towards fate and destiny is not just a philosophical or psychological concept. It is a practical approach to life. One more. Embracing fate teaches us the when to act, navigating life's complexity, resilience, and stress. As we integrate, we begin to see a transformation, accepting of life's personal growth. A life that embraces all its shades and nuances with openness and grace. Now transition to practical application. Triceps. Fully immersing oneself in the experience and over time, this fosters a deepened ability to embrace life in insight and clarity. Reflection is another key technique in practicing Amor Fati. It involves looking back on experiences, not with regret or resentment, but with an open mind, seeking to understand and learn. Journaling is an excellent practice, taking a space to process thoughts and emotions and to experience. I think it was around 9. And yeah, it was still great guys. So, untuk minggu depan berarti akan tetap di sini untuk dapetin 12 repetisi di semua setnya. Dan itu aja guys, latihan hari ini semuanya sudah tak selesaikan. Dan hari ini latihannya semuanya itu sudah cukup challenging untuk aku. Dan ya, baguslah semuanya. I don't know what to say anymore, tapi the key point of this workout is, oh ya, jadi aku lagi sering dengerin soal RIR sama tentu harus close to failure atau RIR yang 1-3 gitu. Dan aku sekarang ini lagi, udah lama soalnya nggak ngelakuin ini. Jadi aku ngelakuin latihan yang dimana aku tuh benar-benar sampai fail latihannya, sehingga aku punya effort itu bisa tinggi. Jadi I'm not leaving any reps on the tank untuk selesaikan setiap latihanku. Mudah-mudahan oke lah. Jadi kayaknya sampai 2 minggu ke depan aku akan lakukan itu before I do my deload. Karena kalau misalnya terus-terusan kayak gitu aku tempat terus-terusan badanku, pastinya akan nggak baik untuk aku punya progression and nggak baik untuk aku punya growth gitu. Jadi it's okay to train to failure every time, tapi kayaknya jangka waktuku nih agak lama sih. Aku lakukan ini dari minggu lalu, so I think 4 weeks is too long. I think, I don't know. Well, everybody has their own body yang akhirnya yang energinya atau yang capability-nya itu pasti berbeda-beda. Tapi aku sekarang lagi nyoba untuk lakukan itu, dan ya ini minggu keduanya. Berarti 2 minggu lagi aku akan lihat gimana rasanya, atau bahkan di minggu ini beres semua latihanku aku akan lihat gimana rasanya. Kalau misalnya capek banget, ya udah I take a deload earlier. Jadi akan seperti itu kurang lebih. Yang jelas sekarang latihannya oke lah. Kecuali yang squat ya sama deadlift, kayaknya itu RPE-nya tuh masih around 8 to 9 or 7 to 9 RPE. Jadi RIR-nya tuh antara 1-3 gitu lah. Karena itu mainnya di mental dan teknik juga. Dan ya aku harus, supaya aku bisa fokus di sana. On the accessories movement, aku benar-benar coba untuk lakukan all out lah gitu. So, I think I talk too much. Jadi I ended up here. I hope you guys like this video. For those who are watching it up until now, I really appreciate it. And please guys, subscribe, like and share, and also comment. We'll see you guys on the next one. Hopefully you guys have a good workout as well. Bye bye.